എല്ലാവർക്കും വണക്കം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 2 മഹാസംഗമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയെന്നറിയോ? ഒന്ന് അയ്യപ്പ സംഗമവും മറ്റൊന്ന് സമർപ്പിത സംഗമവും. ഇന്ന് ഞാൻ കാലടിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഏതാണ്ട് 2 മണിക്കൂറോളം സമയമുണ്ടായിരുന്നു. ചുമ്മാ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയപ്പോഴും ഇവിടെ അടുത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലായ്ക്കടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരെയൊക്കെ PC ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യ ഉത്തര വേളയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മോഡറേറ്ററായിരുന്ന ആള് അവർക്ക് സംസാരിക്കുവാനും സമയം കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹം നിന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. PC ജോർജ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇറങ്ങിപ്പോയി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പിൽഗ്രിംസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്, പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടകർ. ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കരുണയുടെ മുഖമാണെന്നും ആടുകളുടെ മണമുള്ളവനായിരിക്കണം ഇടയനെന്നും സമർപ്പിതരെക്കുറിച്ചും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സമർപ്പിതനായ നമ്മുടെ മുഖം അതുക്കുമേലെ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നേറുന്ന തീർത്ഥാടകരാണ്. ജീവിതത്തിലെ ദുരിതങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും മറികടന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമുക്കറിയാം, ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം മാർപ്പാപ്പ ഈ പ്രത്യാശയുടെ തീർത്ഥാടകർ എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ ഒരു പശ്ചാത്തലം തന്നെ 2019 കോവിഡും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളും മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചതാണ്. ആരും നിരാശനാകേണ്ട, പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പ്രത്യാശയോടുകൂടി മുന്നേറണമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ആദ്യ വ്യക്തിയായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പോൾസൺ വെളിയന്നൂർ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഇൻക്ലൂസീവ് അപ്രോച്ച് ടോwards സോളിഡാരിറ്റി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. പോൾ വെളിയന്നൂർ അച്ഛൻ ഈസ് എ member of the Congregation of Missionaries, Sons of the Immaculate Heart of Mary, popularly known as Claretian Missionaries. He currently serves as director of the Institute of Consecrated Life, Sannyasa, Bangalore. Father Paulson holds a PhD in clinical psychology, licentiate in spiritual theology, and masters in mysticism and human sciences. He has previously served as visiting professor at the Institute of Religious Life, ITVIA, Madrid, Spain, director of the Forge Renewal Program for his congregation, assistant professor of psychology at Christ College, Bangalore, founding principal of St. Claret College in Zero in Arunachal Pradesh. He also served as a formator, prefect of apostolate for the Northeast India delegation of the Claretians, and associate pastor. He has been a facilitator for general and provincial chapters and synaxes, and a resource person for workshops, seminars, and retreats. He is the founding editor of the Journal of Social Sciences and Interviews, an interdisciplinary journal in social sciences. He serves on the editorial and review boards of several journals and is a published author. അതോടൊപ്പം തന്നെ രാവിലെ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്, അച്ഛൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈസ് ദ ഓൺലി institute
in the world which gives licentiate in consecrated life. So, നല്ല ഒരു കയ്യോടിയോടുകൂടി ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷന് അച്ഛനെ സ്വീകരിക്കാം. എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സൈമൺ അച്ഛന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അച്ഛൻ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി. മൈൻ ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ, ബട്ട് ദി ഓൺലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പെർഹാപ്സ് ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഓഫറിംഗ് ലൈസൻഷ്യേറ്റ് അക്കഡമിക് ഡിഗ്രീസ് ഇൻ തിയോളജി ഓഫ് കോൺസെക്രേറ്റഡ് ലൈഫ്. ഞങ്ങൾ ക്ലരീഷ്യൻസിന് 6 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് അവർ കരിസ്മാറ്റിക് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് to care for the theology of consecrated life. So നിങ്ങളെല്ലാം പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് ആണ്, ജനറൽസ് ആണ്. We cordially invite your members to send for training in theology of consecrated. നമ്മളെല്ലാം കോൺസെക്രേറ്റഡ് ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിൻ്റെ തിയോളജി പഠിക്കേണ്ടതും ഒരാവശ്യമാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ I would like to thank Father Saju Chakalakal and his team for thinking of me and inviting me to be in the panel for this particular program. I'd like to begin by inviting you to listen to a song by Declan Galbraith. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടായിരിക്കാം ഇത്. Tell me why. This is a 12-year-old boy asking some hard questions to the adult world. There's a video also. You might want to put it off. Boy and girl, the sky is blue and fields are green, and laughter is the language of the world. Then awake and dawn. എല്ലാം ശവന്തീനി പക്ഷികളാണ്. When we had 2 world wars, we thought we would never wage another war of that scale, but we are doing it. We have the Ukraine-Russia conflict, Israel-Gaza war, and at this moment that I am talking, there are 114 armed conflicts happening around the world. 45 in the Middle East and North Africa, 35 in the rest of Africa, 21 in Asia, 7 in Europe, and 6 in Latin America. And that is why Pope Francis, in his encyclical Fratelli Tutti, he begins by reflecting about the dark clouds converging on our little world. Our world is bitterly violated by conflict, indifference, throwaway culture. We are surrounded by the shadows of entrenched poverty, raging hyper-nationalism, relentless bloodshed, and sustained digital hatred. What is happening to us? Do we have to kill one another in order to feel like being alive? ഇത് പുറത്തെ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല. Even if you come to the Catholic Church, we find shades of these shadows. Pope Francis spoke about mercy, extending mercy beyond limits, and many cardinals, bishops, priests, and religious are very upset about it. Because we want to limit mercy to a certain extent so that we can exclude people from our lives. Even in Kerala, we beat up one another in the name of liturgy. Angodu diriyano, ingodu diriyano. Victimizing, othering those who do not think like us. Also in Kerala, I believe the church has a special obsession with one particular religious minority, demonizing them as if everything they do is bad. So we must eliminate them. My dear friends, I would like to, in my limited time, I would like to focus on the diagnosis of this kind of world. Why is it happening? And a prescription. What exactly should we do about it? And what is the role of the consecrated? Very briefly, just to arouse your curiosity. Now, to effectively heal, we must first understand the disease. And I would like to borrow from the
insights of the cultural anthropologist René Girard about foundations of human society. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നാം എല്ലാം ശവം തീനി പക്ഷികളാണെന്ന്. അത് സത്യമാണ്. Because human culture is founded on violence. Human culture is founded on sacrifice. We are constituted by desire. But we don't know what to desire, so we begin to imitate the desire of one another. So when we start imitating the desires of one another, we don't have enough resources everywhere, so we begin to fight. So desires that conflict one another leads to disastrous results. We fight, we kill, we eliminate, because I want to have something the other has. Or the other becomes a threat, a block to realizing my desires. So I eliminate them. So let me bring before you 4 concepts. One is, our desire is mimetic. We imitate each other's desire. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോണുണ്ട്, സാധാ ഫോണാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ സഹോദരൻ ഐഫോൺ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ. എനിക്കൊരു കാറുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ചേട്ടനൊരു വലിയ കാർ മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് സഹിക്കാൻ വയ്യ. ഇതിനടുക്കൂടെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ്. കസിൻസിനെല്ലാം കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ പോകുന്നത്. കാരണം പിള്ളേരെ പഠിത്തക്കാറുണ്ട്, കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബ്രിഡ്ജ് പണിയാനായിട്ട് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ രക്തം ചൊരിയണം. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് പല സമൂഹങ്ങളിലുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്ററൽ ആൻഡ് മെറ്റഫോറിക്കൽ. യു നോ വൈ? Human civilization, and bridge is a symbol of human civilization, can only stand on the blood of the victims. That is the way we found peace. That's the way we established peace. We are reflecting on the path of peace. There is only one way the world knows to create peace, at the expense of somebody else. It's a nuclear peace, peace tinged with violence. So when Christ says, I give you peace, but not as the world gives, the peace that Christ offers is an absolutely different peace, and we consecrated people are called to be witnesses to that kind of peace. We'll come there. So mimetic desire leads to rivalry, mimetic rivalry which leads to scapegoat mechanism. We scapegoat people, we victimize people. ഇത് സൊസൈറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ, എൻ്റെ റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഹൗ ഡു ഐ ഫൈൻഡ് പീസ്? I find peace by blaming one individual as responsible. I write to my provincial, please transfer her, please transfer him. Only then we have peace. കുറേ റിലീജിയസ് വന്നുകൂടി കഴിയുമ്പം അവർക്ക് ഏറ്റവും ആശ്വാസം നൽകുന്ന അവരെ, what makes them into a community? What bonds them into a community? Talking ill of the provincial. That is sacrificed by the tongue. നിങ്ങളെല്ലാം സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. സ്കൂളിലൊക്കെ സ്റ്റാഫിനെ യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? Bitching about the principal or the manager. Various forms of sacrifice. So sacrifice is very foundational. But let me come to even in the church, for example, Stan Swami മരിച്ചപ്പം മരിച്ചപ്പോഴല്ല, അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ I wrote to 2 bishops. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? What if we close down all our institutions all over India because we have so many institutions? One bishop didn't respond. Other bishop wrote to me, Paulson, ഇവർ നമ്മുടെ FCRക്ക് പുറകെ വരികയാണ്. പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഡയസസും ലൂസ് ചെയ്തു. വി ബെറ്റർ കീപ് ക്വയറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ പ്രൂഡൻറ്റ് തിങ്. അതർവൈസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തകരും. വി പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എ വിക്ടിം ഓർ എ മൈനോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് Stan Swami was victimized for protecting our own institutions by we ourselves. What is the prescription? Well, sacrifice is foundational. Life can feed only on life. ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചല്ലോ, you fed on life. ചായ കുടിച്ചല്ലോ, you fed on life. Whether it is vegetable or meat or whatever, life can only sustain by life. So sacrifice is foundational. But what Christ offers through his life and his gospel is a different understanding of sacrifice. From killing the other or taking the life of the other or drinking his life for my own sake, in order to protect my life, Christ's example or the gospel talks about or reveals for us another dimension of sacrifice, offering my life as food for the world. And that is what Christ does. And we are also invited to become like God, who lives this dynamics of sacrifice. Trinity is all about Father giving himself totally to the Son, Son giving himself totally to the Father, and this mutual giving is so absolute that it becomes the person of the Holy Spirit. So this is the dynamic that we are supposed to imitate, and that's the only way we can sustain life.
by self-donation of one's life in freedom and absolute love. That's the only way that we can sustain life for ourselves, because Jesus said, when you do that, you will have life in abundance. 18-ാം അധ്യായം, മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിനോട്, കർത്താവെ എത്ര വട്ടം ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനെ ക്ഷമിക്കണം? That is because Peter was given the power of the keys to the kingdom. And power doesn't feel like power until it excludes people. ഞങ്ങളുടെ നോഷീറ്റിൽ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് നോഷീറ്റ്, സന്യാസിക്കടുത്ത്, ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും നോയിസ് മാസ്റ്ററോട്, ആരെങ്കിലും പോയോ? ഇല്ല. എന്ത് ഫോർമേഷനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും പോയെങ്കിലേ, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടെങ്കിലേ ഫോർമേഷൻ ഫീൽ ലൈക്സ് ഫോർമേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ പീറ്റർ വാസ് എസെൻഷ്യലി ആസ്കിങ്, യു ഹാവ് ഗിവൺ മീ ദ പവർ ഓഫ് ദ കീസ്, and when should I lock my brother out? When can I feel like I have the power? And Jesus teaches him a reverse meaning of power, of the keys. And that is something that we need to imitate and practice. And that is the prescription. Jesus says in effect, Peter, I gave you the keys not to lock people out, but to keep the doors of my church open, so that everyone can come in, everyone without exception. So we are invited to practice the new way of sacrifice by offering our lives to the other, by not limiting the margin or the boundaries of our fraternity. Our fraternity to be inclusive. I just set myself for another 5 minutes. This is warning, so I'll finish in 5 minutes. So this inclusive approach is what the gospel as well as Fratelli Tutti invites us. Include everybody without limits. Be they people of different culture, different religion, different province, different congregation, even different rite. Syro Malabar doesn't have to fight with Latin or fight with Syro Malangara. We are all brothers and sisters under one Father. So can we extend the boundaries? When the woman was caught in adultery, John chapter 8, what Jesus wanted was this, that these men who wanted to accuse her because of the difference they found would recognize their commonality. And what was their commonality? They are all children of God. Also, the shared brokenness, the shared sinfulness. Hers might have been adultery, theirs might have been different sins. But we all share in the broken humanity. So much so, they would embrace her, calling her our sister. That she would embrace them, calling them my brothers. And Jesus would take both of them in his hands and raise them to the heavens, saying, our Father. And that is inclusivity. In Luke chapter 4, which we priests choose for ordination, you know, Jesus went up and spoke in the synagogue, reading from Isaiah 61. People were very appreciative, but at the end they turned against him, wanted to kill him off. What happened? Theologians Joachim Jeremiah and David Bosch and all would say that's because Jesus broke a sentence at the place where he shouldn't have broken it. In Isaiah's prophecy in chapter 61, you will find the last sentence ends like this: I am ordained, or the Spirit has come upon me to declare the year of Lord's mercy and the day of his vengeance. Luke tells us Jesus closes the book after the word mercy. In his gospel, there is no day of vengeance. For any humanity, any people, any group that has suffered so much like the Jewish people, God's mercy is experienced as mercy only when our enemies perish, enemies are killed. So the year of Lord's mercy and the day of God's vengeance cannot be separated for them. Jesus separated what was unthinkable. For him, mercy is the last word. The shape of God's mercy is its shapelessness. It flows to everywhere and to everybody. So finally, we the consecrated are called to live this shapeless mercy that includes everybody without distinctions. Can we be the antidote to the kind of sacrificial system that the world lives by living the sacrificial model that Christ inaugurated? Vita Consecrata number 87 says, those who follow the evangelical counsels while seeking their own sanctification propose to be a spiritual therapy for humanity. We, you and I, are called to be spiritual therapy for the illnesses of the world. Illness that is all about exclusion.
Uribarri Bilbao, another theologian of consecrated life, says one of the missions of the consecrated life is to heal the illnesses of our culture. How do we do it? In one sentence, by practicing our vows as signs of inclusive solidarity. Practicing poverty, chastity, and obedience as signs of sharing what we have with everybody, loving everybody without exclusion, and setting aside our narcissistic will in order to embrace God's will, which includes everybody, which cares for the benefit of everybody. And our community life becomes a laboratory for this inclusive solidarity. Our communities are becoming more and more multicultural. Can I embrace my sister, my brother, beyond their sins, their shortcomings, their failures, instead of eliminating them or sacrificing them? If we can practice that inclusive solidarity in my community, in our community, we are living that solidarity that Christ wanted. Pope Francis spoke about, and the year of the Jubilee speaks about, the inclusive fraternity. Let me end with a final reflection. When we look at the world, we see that there is a lot of darkness. Pope Francis spoke about it. It's very difficult to see the light, but we are called to be the bearers of hope, consecrated men and women, by believing that even in the deepest darkness, there is hope possible. And we need to model this for the world. Let me end with a quotation from Valerie Kaur, a Sikh activist living in the United States. In 2016, December, one black young man was killed in the state where she was living, Washington, D.C., and they had an interreligious meeting. In the interreligious meeting, she was asked to speak. She was a social worker. Referring to the darkness that is surrounding the United States and the entire world at that time, she said these words. And I leave these words as my final message for you. She said, the mother in me asked, she's a mother. So she says, what if this darkness is not the darkness of the tomb, but the darkness of the womb? What if we are not a dead society, a country that is waiting? We are not a dead society or a country, but a society or a country that is waiting to be born. Because this is the darkness of the tomb, not the darkness of the tomb, but the darkness of the womb. What if our story is a story of long labor? We religious are called to go through this long labor of giving birth to a new life in this world. Morning somebody asked why vocations are going down. Maybe we are not living this model. We are so busy building institutions, making money sometimes, that we are not modeling for the world this new form of sacrifice, the gospel version of inclusive solidarity. And she says, what does the midwife say when somebody is in labor? Many of you may be working in hospitals, and you know what the midwives tell anyone who is in labor. What do they say? Men may not know, but women would know. What do they say anyone who is in labor in order for the birth to happen? Breathe and push. The lady should breathe, deep breath, and push the child out so that the child would be born. Dear friends, we need to breathe in what exactly the gospel demands of us. The sacrificial system that Christ inaugurated. And we need to push hard with all the efforts for this new society to be born. And that is how we become bearers of hope for an inclusive fraternity, which includes everybody, which leads us to being a world of brothers and sisters. Thank you very much. God bless you.